Hi, I hope you have watched that previous video, first part of this video. Now we'll start with the pending remaining topic. From here we need to start, isn't it? அப்போ இங்கே இருந்து தான் நாம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். Redox reactions in terms of electron transfer reaction. See, we have already learned about redox reaction as it is both oxidation and reduction takes place simultaneously, and we defined oxidation as the addition of oxygen or addition of electronegative element, and reduction as addition of hydrogen or addition of electropositive element. And oxidation can also explained as the removal of hydrogen or removal of electropositive element. And oxidation and reduction can be explained as removal of oxygen or removal of electronegative element. And here comes another definition for redox reaction, that is in terms of transfer of electrons. Okay, now let's see this reaction. Sodium plus chlorine gives sodium chloride. Then sodium plus oxygen gives sodium oxide. Sodium plus sulfur gives sodium sulfide. These are all redox reaction because in each of these reaction, oxygen is oxidized due to the addition of either oxygen or more electronegative element to sodium. See, oxygen or some other electronegative elements like chlorine and sulfur is added to sodium. So sodium is oxidized. Simultaneously, the chlorine, oxygen, sulfur, these are all reduced to in each of these case, because a electropositive element, that is sodium, is been added, isn't it? To the chlorine, sodium is added. To the oxygen, sodium is added. To the sulfur, sodium is added. So chlorine, oxygen and sulfur are getting reduced because of the addition of electropositive element like sodium. From our knowledge of chemical bonding, we also know that sodium chloride, sodium oxide, sodium sulfide are ionic compounds. What is meant by ionic compounds? Ionic compounds are those compounds which are formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal. So one of the element will gives electron and another element will accept the electron. Thereby ions are formed. So sodium chloride, sodium oxide, sodium sulfide are example for ionic compounds. Okay. And it can be written as Na plus Cl minus, Na plus twice and O2 minus. See, in sodium oxide, two sodium ions are there. And sodium sulfide also, two sodium ions are there. Na plus two times and S2 minus. Okay. Now, here, sodium plus chlorine gives sodium chloride. In this, what happens to this sodium? The sodium is losing two electron. Okay, actually if one there is only one sodium, it will lose only one electron, but here sodium undergoes a losing a two electron. So loss of two electron leads to what? Sodium ion. And what happens to this chlorine molecule? It gains that two electron. Okay, so loss of two electron from sodium and gain of two electron has happened for chlorine. So as chlorine gain two electron, it become chloride ion. So how many chlorine atoms are there in one molecule? Cl2. So two chlorine atom. Okay. Now this Cl2 molecule changed to Cl minus. How many Cl minus? 2 Cl minus. So that's why that 2 electron. Okay, otherwise one sodium will lose one electron and one chlorine will gain one electron. So Na plus Cl minus. But here this is a balanced equation. So we have to consider the loss of 2 electron from sodium atom. That is 2 sodium atom. 2 sodium plus Cl2 molecule gives 2 Na plus Cl minus. And here sodium oxide also, how sodium oxide is formed? Sodium loss of 2 electron to form Na plus 2 times. Okay, then O2 undergoes gaining of electron to form O2 minus. And here also sodium loss of 2 electron, sulfur gain of 2 electron. So in all these cases, electropositive element lost two electron from it. One electron, if two sodium atom is there, then two electron. And the other element
is accepting that 2 electron, gain of electron is happens. And we can separate these two reaction as like this. 2Na will become 2Na plus by the loss of 2 electron. Then Cl2 plus 2 electron gives 2Cl minus, 2Cl minus. Okay. For convenience, each of the above process can be considered into two separate steps. This is how two separate steps. One involving loss of electron and the other one gain of electrons. Okay. Now, so together we can write like this: 2Na plus Cl2 gives 2Na plus Cl minus or 2NaCl. It suggests that half reactions that involve loss of electrons are called oxidation. So in this, those element that undergoes what? That undergoes loss of electron, that is actually undergoing oxidation reaction. So loss of electrons are called reaction that involve loss of electrons are called oxidation reaction. Similarly, the half reaction that involve gain of electrons are called reduction reaction. So here sodium is oxidized and chlorine is reduced. Clear? So we can define oxidation also as loss of electron, and reduction as gain of electron. Clear? It may not be out of context to mention here that the new way of defining oxidation and reduction has been achieved only by establishing a correlation between the behavior of species as per classical idea and their interplay in electron transfer change. Okay. And sodium, which is oxidized, acts as a reducing agent. See, in that above reaction, Na plus Cl2 gives NaCl, that is 2Na plus Cl2 gives 2NaCl. Here, sodium is oxidized and this is acting as a reducing agent because it donates electron to each of the elements interacting with it, isn't it? When it reacts with oxygen, it gives 2 electron to oxygen. When it reacts with chlorine, it gives that 2 electron to chlorine. This 2 electron, இப்போ நாம 2 electron சொல்றது balanced equationல 2 sodium atom giving 2 electron. Okay. If there is only one sodium, it will give 1 electron. அந்த மாதிரி தான். So it gives electron to the element that is reacting with that. சோடியத்தோட ரியாக்ட் பண்ற எலமெண்ட்டுக்கு இந்த சோடியம் வந்து எலக்ட்ரான் கொடுக்குது. So it is acting as a reducing agent. So what is a reducing agent? It helps another substance to get reduced. அப்போ reduction எப்படி சொல்லலாம்? Reduction is the gain of electron. So chlorine, oxygen, sulfur are got reduced because they gained electron. யார் கொடுத்தாங்க? Sodium கொடுத்தாங்க. So sodium is acting as reducing agent and it gets oxidized by the removal of oxygen. Sorry, by the removal of electron, not by the removal of oxygen. It is by the removal of electron. So sodium undergoes oxidation reaction and it is acting as reducing agent. Sodium oxidized and it is acting as reducing agent. On the other side, chlorine, oxygen and sulfur are reduced and act as oxidizing agent because these accept electrons from sodium. Sodium கொடுக்குற electron accept பண்ணது யாரெல்லாம்? Oxygen ஆகட்டும், chlorine ஆகட்டும், sulfur ஆகட்டும். ஓகேவா? So oxidation can be mentioned like loss of electron by any species. Then reduction, gain of electron by any species. Then oxidizing agent, acceptor of electron, and reducing agent, donor of electrons. Okay, clear? So Na plus H2 gives 2 NaH. This can be also mentioned as redox reaction. See here we have discussed, no, in this one Na plus H2 gives NaH, and here sodium, what is that? Sodium is oxidized and hydrogen is reduced. அப்போ அதுக்கு explanation கொடுக்கிறது வந்து இந்த electron transfer தான். Gain of electron, loss of electron, oxidation, gain of electron, reduction. Clear? Okay, now in this one, Na plus H2, 2Na plus H2 gives 2 NaH. Here NaH is actually ionic compound. Na plus and H minus are there. In this one, 2 sodium gives 2 Na plus 2 electron. 2 electron கொடுத்தாச்சு.
அது வந்து அதர் ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ல இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அந்த 2 எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஹைட்ரைட் அயனா மாறிடும். This splitting of the reaction under examination into two half reactions automatically reveals that here sodium is oxidized and hydrogen is reduced. So it is actually a complete what is that? This complete reaction is called a redox change or redox reaction. Purinjida, is that clear? Okay. Next one. காம்பிடிட்டிவ் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரியாக்ஷன். இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் தெரியும் தானே? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் சிங்க் சல்ஃபேட்டில் இல்லை அயர்ன் அயர்ன் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட்டில் டிப் பண்ணும்போது அயர்ன் சல்ஃபேட்டும் காப்பரும் மாறிடும் இல்லையா? அயர்ன் சல்ஃபேட்டும் காப்பராக மாறிடும். அந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது விச் ஒன் இஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் விச் ஒன் ரெடியூஸ்டு அப்படி தெரியணும்னா இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபரை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அது ஒரு ரியாக்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கு. நம்ம மெட்டாலிக் சிங்கை காப்பர் நைட்ரேட்டோட இறக்கி வச்சிருக்கு. சிங்கை காப்பர் நைட்ரேட்டில் டிப் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, மோர் தென் 1 hour, அபவுட் 1 hour அது வச்சிருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஸ்ட்ரிப் பிகம்ஸ் காட்டட் வித் ரெட்டிஷ் மெட்டாலிக் காப்பர். சிங்கோட சர்ஃபஸில் காப்பரோட கோட்டிங் வரும். அந்த ப்ளூ கலர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் டிஸப்பியர்ஸ். ஓகே, காப்பர் நைட்ரேட் ப்ளூ கலர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் டிஸப்பியர்ஸ். ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிங்க் அயான்ஸ் among the products can easily be judged when blue color of the zinc solution due to Cu2 plus has disappeared. இப்போ வந்து சிங்க் மெட்டல் வந்து காப்பர் நைட்ரேட்டில் டிப் பண்ணும்போது அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸோ சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த காப்பரை சிங்க் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு. அதுதானே அதில் இருந்து புரியுறது. ஓகே, ஸோ சிங்க் வந்து சிங்க் அயோனா மாறி இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ரியாக்ஷன். சிங்க் வந்து Zn2+ மாறி அந்த சொல்யூஷனில் இறங்கிருச்சு. அந்த சொல்யூஷனில் இருக்கிற காப்பர் அயோன்ஸ் வந்து காப்பராக மாறி அந்த ஸ்ட்ரிப்பில் ப்ரௌன் கோட்டிங் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஓகே, ஹியர் சிங்க் வந்து Zn2+ அயோனாக மாறிடுது. Cu2+ அயோன் வந்து Cuவாக மாறிடுது இல்லையா? ஸோ அதனால் zinc has lost electrons to form Zn2+. Therefore zinc is oxidized. Loss of electron நாம oxidation சொல்லுவோம். Isn't it? Loss of electron நாம oxidation சொல்லுவோம். அதனால loss of what is that? Electron is known as oxidation. So zinc is oxidized and releasing electrons. What is that? What happened while it get oxidized, it has lost some electron. No, அந்த electron வந்து copper ions வந்து gain பண்ணிருச்சு. அப்புறமா copper மாறிடுது. That will become reduced. Okay. So releasing electrons, something must be reduced. So accepting the electrons lost by zinc, copper is reduced. So copper is being reduced by gaining electrons from the zinc. So it is represented like this: Zn plus Cu2+, release of 2 electron to become Zn2+ ion. Then copper ions gain of electron to become copper. See, this is the reaction, redox reaction between zinc and aqueous solution of copper nitrate occurring in a beaker. Here initial stage, this is what we could see, that is blue color of the copper nitrate and zinc rod is immersed in it, and slowly the blue color is reduced, color of the solution reduced, and the deposition of brown coating over that strip is occurred, and finally Cu2+ ion is deposited as Cu in this one and the color is changed completely. That means copper nitrate is changed to zinc nitrate. அந்த மாதிரி zinc nitrate மாறிடும். Then copper from copper nitrate is formed as copper metal. Okay, by accepting the electron. At this stage, we may investigate the state of equilibrium for the reaction represented by the equation. For this purpose, let us place a strip of metallic copper in zinc sulfate solution. No visible reaction is noticed, and attempt to detect the presence of Cu2+ ion by passing H2S gas through the solution to produce black color of cupric sulfide CuS does not succeed. Okay, cupric sulfide has
such a low solubility that this is an extremely sensitive test, yet the amount of Cu2 plus formed cannot be detected. We thus conclude that the state of equilibrium for the reaction greatly favors the products over the reactants. See, actually, இப்போ நாம ரிவர்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டோம்னா எப்படி காப்பர் மெட்டல் காப்பரை சிங்கு சல்ஃபேட்டில் இம்மர்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு கலர் சேஞ்சோ இல்லை ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காப்பர் அயனோ வருதான்னு பார்க்கும்போது அது நடக்கலை. ஓகே, அது நடக்கலை. பிகாஸ் அந்த எக்விலிபிரியம் ஸ்டேட் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா எந்த ரியாக்டன்ஸு எந்த ரியாக்டன்ஸு கம்பைன் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட் ஆகுதோ, ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அங்கே ரியாக்டன்ஸ் வந்து ஹைலி ரியாக்டிவும் லீஸ்ட் ரியாக்டிவும் தான் வரணும். இப்போ நம்ம சிங்கை வந்து காப்பர் நைட்ரேட்டை போடும்போது ரியாக்ஷன் நடக்கும், ஏன்னா சிங் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் than காப்பர். ஆனால் ரிவர்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வில் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, இப்போ வந்து காப்பர் எடுத்து நாம் சில்வர் நைட்ரேட்டில் டிப் பண்ணி போகிறோம். ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிங்க் we are dipping in silver nitrate. அந்த டைமில் காப்பர் will release 2 electron to become copper ion, and the silver nitrate அதில் இருக்கிற சில்வர் அயான் அந்த 2 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி சில்வராக மாறிடும். ஸோ இங்கே அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். காப்பர் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு Cu2 plus ion and silver is reduced to silver. So equilibrium greatly favors the product Cu2 plus and silver. But in this case Cu2 plus form ஆகிறதே கண்டுபிடிக்க முடியல. Okay, so by way of contrast, let us also compare the reaction of metallic cobalt and nickel sulfate. அதே மாதிரி இப்போ தேர்ட் ரியாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். கொபால்ட்டை வந்து நிக்கல் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் இமர்ஸ் பண்ணியிருக்கு. cobalt solid state. See, the metal that we are immersing is actually in the solid state. எதில் நாம் இறக்கி வைக்கிறோம் அது வந்து சொல்யூஷன் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த கொபால்ட்டு 2 எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு கொபால்ட் அயோனாக மாறி அந்த சொல்யூஷனில் இறங்கிடும். அந்த சொல்யூஷனில் இருக்கிற நிக்கல் அயன் வந்து இந்த 2 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிவிட்டு நிக்கல் மெட்டலாக மாறிடும். ஸோ நிக்கல் மெட்டலும் கிடைக்கும், கொபால்ட்டோட சல்ஃபேட் சொல்யூஷனும் கிடைக்கும். ஸோ இங்கேயும் cobalt loss of electron, release of electron, that means oxidation happen and nickel is reduced. Clear? So this is copper rod in silver nitrate. Blue color starts developing. Actually silver nitrate colorless one. Copper depend போது என்ன ஆகிடும், காப்பர் டிப் பண்ணும்போது அந்த காப்பரோட கலர் ஸ்லைட்லி சேஞ்ச் ஆகுது அண்ட் த சொல்யூஷன் வந்து ப்ளூ ஆகுது. ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ளூ கலர் இன்க்ரீசஸ் and finally silver deposits on the road. ஓகே, சில்வர் வந்து ரோடில் டிபாசிட் ஆகுது. அந்த காப்பர் ரோடில் இருக்கிற காப்பர் வந்து சொல்யூஷனில் இறங்கி ப்ளூ கலராக மாறிடுது. ஓகே, புரியுதா? At equilibrium, chemical tests reveal that both Ni2 plus and cobalt ions are present at moderate concentration. இப்போ equilibrium stateனா ரெண்டு அயான்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா? In this case, neither the reactants cobalt and nickel ions nor the products Cu2 plus and nickel are greatly favored. Equilibrium state வரும்போது ரெண்டும் ரெண்டும் என்னாகும், ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் ரோலு. ஓகே, இல்லை ஒன்றுனே கூடுதலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுற தேவை இல்லை. ஓகே, they are present moderate concentration. This competition for release of electrons incidentally reminds us the competition for release of protons among acids. ஓகே, இப்போ இந்த காப்பருக்கு அந்த மெட்டலுக்கு வந்து எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ண டெண்டன்சி இருக்குல்ல, ஹைலி ரியாக்டிவ் மெட்டல் தான் ஈஸிலி எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் ஆகுது. மற்ற சொல்யூஷனில் இருக்கிறது மெட்டல் வந்து அதை ஆக்செப்ட் பண்ணது, அதை கெயின் பண்ணுறது. ஓகே, அண்ட் இட் அண்டர்கோஸ் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். ஓகே, நவ் so the similarity suggests that we might develop a table in which metals and their ions are listed on the basis of their tendency to release electrons. இப்போ எலக்ட்ரான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுற டெண்டன்சியை பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணுனா எதெல்லாம் ஸ்பீடாக ரிலீஸ் ஆகும், எதெல்லாம் ஸ்லோலி ரிலீஸ் ஆகும் எலக்ட்ரானை, அதே மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம். Just as we do the case of acids to indicate the ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆசிட். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆசிட் சொல்லுவோம் இல்லை, H ப்ளஸ் அயோனை ரிலீஸ் பண்ணுறதோட டெண்டன்சி ஹைனா ஸ்ட்ராங் ஆசிட்,
வீக்கானா கொஞ்சம் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா அது வீக் ஆசிட் அந்த மாதிரி பெட்டன் ஈஸிலி those element which easily releases electron or which take some time to release electron அந்த ரெடிலி நடக்கிறது எப்படி அதெல்லாம் வச்சு ஒரு டேபிளாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க. As a matter of fact, we have already made certain comparisons. By comparisons, we have come to know that zinc releases electrons to copper and copper releases electron to silver. And therefore, the electron releasing tendency of the metals are in the order zinc greater than copper, that is greater than silver. So, we would love to make our list more vast and design a metal activity series or electrochemical series. இப்போ நம்ம மெட்டலோட ஆக்டிவிட்டி சீரிஸ் சொல்லுவோம்ல, இப்போ சிங்குக்கு தான் ஸ்பீடாக எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ண டெண்டன்சி கம்பேர்ட் டு வாட் கம்பேர்ட் டு காப்பர். ஆனால் காப்பருக்கு வந்து சில்வரைக்கால் ஈஸிலி எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ யார் சீக்கிரமாக எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணுதோ அது வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும். ஸோ மற்ற எலமெண்ட் வந்து கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்லி ஆகும். அது வந்து ரிடக்ஷனு காரணமாகும். புரிஞ்சுதா? The competition for electrons between various metals helps us to design a class of cells named as galvanic cells in which chemical reactions become the source of electrical energy. ஓகே, ஸோ இந்த டைப்பில் யார் சீக்கிரமாக எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகுது, யாருக்கு ஸ்லோலி எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகுது, இதெல்லாம் வச்சு நமக்கு சம் செல்ஸ் மேக் பண்ணலாம். கேல்வனிக் செல்ஸ். ஓகே, அங்கே வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிக்கு ஒரு சோர்ஸாக ஆக்ட் பண்ணும். அதெல்லாம் நம்ம ஹையர் கிளாஸஸில் லேர்ன் பண்ணோம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இருந்து நம்ம இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ ஆல்சோ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். எலக்ட்ரானோட கெய்னிங்க லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானை ஆக்சிடேஷனும் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானை ரிடக்ஷனும் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஆக்செப்டரை ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னும் டோனர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கொடுக்குறவங்களை ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னும் சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் வேரியஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். நாம் இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ கிளியர் நான் நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா டூ ரிப்ளை. ஓகே, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ. தேங்க்யூ.